लाईव्ह सुरू झालाय मॅडम. Good evening, everyone. I'm Mrs. Sanjeevani Vaijnath Kute. I would like to welcome you all for the 5th day of online Jnan Festival. It gives me immense pleasure to introduce our today's speaker, respected Dr. Suhasini Jadhav ma'am, who is going to guide us about Section 4, Literary Genre Novel, which is for 16 marks. Students, you all know this section is quite tough and so very important for everyone also. So be attentive. Inspiration is like a fire. If you will give fuel to it, it will prosper. If you will not give fuel to it, it will destroy. प्रेरणा ही अग्नीसारखी असते. जर तुम्ही त्याला इंधन दिलं तर ती बहरते. जर तुम्ही त्याला इंधन नाही दिलं तर ती तिथंच विझते. So we have a very experienced and intelligent personality with us, Dr. Suhasini Jadhav ma'am, to inspire us to do the study of literary genre novel in easiest way. So let me tell you about ma'am's achievements. Respected Suhasini Jadhav ma'am, she is the member of the Board of Studies. She is one of the textbook writers of 11th and 12th standard textbooks. It is very important achievement of her. She has done MA, MAd in English, MPhil, PhD in children's literature, and has done graduation in journalism. Since last 29 years, Dr. Suhasini Jadhav ma'am has been working as a junior college teacher in Gokhale Education Society's HPT Arts and RYK Science College, Nashik. Ma'am has presented 28 papers, international and national conferences. She is coordinator for teacher activity groups of British Council. Ma'am has knowledge of German language also. She is a soft skill trainer and image consultant of the UK. Dr. Suhasini is teacher, trainer, and subject expert and translator also. Wow, what a strong profile ma'am has. We all are excited to take guidance from you, ma'am. It's our honor and privilege to have you here. Students, be attentive and let's welcome teacher, trainer, and expert, none other than respected Dr. Suhasini Jadhav ma'am. Thank you. Hello viewers. Have you read about or have you went through this novel named 5 Point Someone? In chat box, I'm expecting at least one or single person can mention the writer of this novel. So have you read it somewhere? 5 Point Someone? So give me the feedback if students, they are sending me the response or responses from the students. 5 Point Someone, have you heard about it? Okay, I'm ready to give you one clue regarding this. 3 Idiots. आता सगळ्यांना माहिती होईल 3 Idiots. हा मूवी बघितला का सगळ्यांनी? हिंदी मूवी. Yes. आता सगळ्यांचे आन्सर्स यायला लागलेत yes म्हणून. तर 5 Point Someone is written by Chetan Bhagat, the great personality and great celebrity writer. And this 3 Idiot is an Indian novel, Indian movie related to, students' life. And this movie released in 2009 and highlights educational issues and has earned $19 million worldwide. This particular film actually has received 6 Filmfare Awards, National Film Awards, Best Popular Award. Why? What's the reason behind this thing? Because this film has handled, or the Chetan Bhagat has handled 5 Point Someone in this novel, particularly 3 topics like parental expectation for their kids, students' choices, then teachers' traditional attitude, societal influences or on the students' educational, you can say, life,
educational development, and very important, how some students, they are creative. Hi everyone, hi all my dear students and respected teachers, good evening one and all. I'm Dr. Suhasini. I would like to discuss today regarding the very important section. It is not so tough, it is so enjoyable for entertaining. And this section is section number 4 from our Yog Bharati textbook. This is genre named novel. And before to begin our session, I must congratulate to entire team of this Gnan Mahotsav, and I salute to everybody for their dedication and the serious service and hard work, philanthropic work, I must say. And I'm so thankful for this great opportunity given to me by all the members. And I must say that please accept my gratitude, my deepest gratitude. So let's begin. I'm sharing my screen here as I have less time to entirely discuss. So I'm here, it is something host disabled participant screen sharing. This kind of message I'm reading. Now share, ma'am. Yes, I can see. Yes, the very important, we can say, part of our textbook, the 4th section of our textbook is history of novel. And this history of novel is given, it's covered, this genre is covered, genre, it is style, or we can say style of fiction, or this kind of, category, you can say category of the fiction. So along with history of novel, why novel, or how it came into existence. And there are 3 examples or 3 extracts from these 3 great, renowned, or we can say world famous classical novels, To Serve with Love, Around the World in 80 Days, and The Sign of 4. I mean, these novels are very important from examination point of view. But before that, I must say that why novel is so important. Why? Some students are asking, ma'am, why novels are included and only extracts are given. I know they are very lengthy, but it is entertaining, and novel study will give you, it is so helpful for us, as this is already we said that this is a genre of fiction, and novel is considered as high quality literature. And one can develop his or her reading comprehension and thinking skills. तर मला असं म्हणायचं की नॉवेल जे आहे, नॉवेलचा अभ्यास केल्यामुळे आपलं एक ऑथेंटिक वोकॅब्युलरी डेव्हलप होते, कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप होतं, आपला ब्रेन आपला फिजिकली आणि मेंटली आपण अलर्ट राहतो. तर तुम्ही म्हणाल फिजिकली कसं, तर आपल्याला भावना ज्या काही आहेत आपल्या विश्वात किंवा ग्लोबल लेवलवर, किंवा आपल्याला एक अपॉर्च्युनिटी मिळते रीडिंग करण्याची, आणि जगामध्ये काय चाललेलं आहे, वेगवेगळ्या भाषांमध्ये असलेलं जे काही नॉवेल्स आहेत किंवा ज्या कादंबऱ्या आहेत, रीडर्सचं इमॅजिनेशनची उंची ते वाढवतं. इट डेव्हलप्स रीडर्स इमॅजिनेशन. आपण वेगवेगळ्या प्रकारे इमॅजिनेशन करू शकतो. आता चेतन भगत यांनी जरी 3 इडियट्स मध्ये मुलांचं भावविश्व किंवा पेरेंट्सचं रिलेशनशिप, टीचर्स रिलेशनशिप किंवा स्टुडंट्स रिलेशनशिप ही हॅज ऍक्च्युअली पोर्ट्रे. But behind this, he has actually faced the same thing in IIT when he was studying. So this novel prepares, why novel? Why to read fiction? Why to read especially this genre novel? Because it actually covers, it gives, the world citizenship. We are connecting with the world. Actually, what's going on in India, that's okay. Our writers, they are dealing with it, but along with Indian writers, whether they are Marathi, Hindi, English,
Indian English novels, or we can say African, Russian, and other novels. So we are connected with the world. So we are now, we can say that आता आपण एक ग्लोबल विलेज आहे, आणि या ग्लोबल विलेज मध्ये आपण ग्लोबली थिंक करायला पाहिजे की प्रत्येक जगातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यामध्ये काय चाललेलं आहे याचं छानसं, ज्याला आपण म्हणूयात त्याच्यावरती एक प्रकाश झोत, किंवा these writers, they are actually connecting our mind or our imagination with the other worlds, and that's the reason why everything, आणि आपण एक कल्चरचा अभ्यास आपण त्या याच्यातनं करू शकतो की प्रत्येकाची भाषा कशी आहे, कशी वापरली गेलेली आहे. रशियन नॉव्हेल्स मध्ये टॉलस्टॉय वगैरे सांगत असतील, किंवा डॉस्टोव्स्की नावाचे जे काही थिओडोर डॉस्टोव्स्की, आय मीन माइट बी माय प्रोनाउन्सिएशन इज नॉट करेक्ट, बट हे जे काही रशियन नॉव्हेल्स आहेत, किंवा मी असं म्हणेल की चार्ल्स डिकन्स हा ज्याने आपल्या क्रिसमस कॅरॉल सारख्या नॉव्हेलामधनं कसं कनेक्शन आहे, कसं ग्रॅटिट्यूड आहे, कशा रीतीने आपण जगामध्ये एकमेकांना क्षमा करायला पाहिजे, प्रेम कसं आपण एकमेकांवर करायला पाहिजे, मानवता काय आहे, या सगळ्या गोष्टींबाबत नॉवेल आपल्याला शिकवतं. आणि म्हणून इथे 3 महान अशा लेखकांचे, ज्याला का महान आहेत ते तर आपण नंतर पुढे बघणारच आहोत, परंतु या रीतीने आपले ऑथेंटिक जे काही आपली एक लेवल आहे जी आर्ट्स मध्ये, ह्युमॅनिटीज मध्ये वाढायला पाहिजे. कारण सायन्स आणि याचा अभ्यास करून तर आपण टेक्नॉलॉजिकल किंवा टेक्नॉलॉजिकल थिंग्स तर शिकणारच आहोत, पण नॉवेलचा अभ्यास करून आपण, तुम्ही बघितलंय की प्रत्येक नॉवेल, दिग्गज नॉवेल, त्याचं रूपांतर हे बेंगॉली भाषेत असेल किंवा मराठी भाषेत असेल, त्याचं रूपांतर हे मूवीज मध्ये झालेले, आणि लोकांना ते खूप आवडलेले आहेत. तर थोडक्यामध्ये मी असं नाही म्हणणार की प्रत्येक नॉवेलचा अभ्यास तुम्ही मूवीजच्या पॉइंट आउट करा, परंतु नॉवेल हे जॉनर किंवा हे जॉनर जे आहे ते खूप ज्याला आपण म्हणूयात की हाय लेवलचं आहे, आणि अत्यंत मानवीय मनाला किंवा मानवाच्या प्रत्येक ज्याला आपण म्हणू भावविश्वाचा अभ्यास यामध्ये केला जातो. आता आपल्याला या सेशन प्लॅन असा आहे की मी प्रथम तुम्हाला पॅटर्न ऑफ ऍक्टिव्हिटी शीट कसं आहे, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल आपण कव्हर करूया. देन आय एम गोइंग टू टेक टू सर्व विथ लव. I would like to explain with the help of this novel and even around the world in 80 days and the sign of 4. But it's not possible for me to cover each and everything. I would like to cover, I mean, within maximum this material or maximum things in minimum time. But let's see that our paper is for 80 marks. And in this, we have complete weightage for 16 marks. And from this, question number 5A is related to complete the activities given below as per the instructions. So 4 marks are given there. B has 4 marks again, but the answer is you have to elaborate it. And this is for 50 words to the question given for 4 marks. Every B part, you can see 2 questions for 2 marks. In A also 2 marks. C also 2 questions for 4 marks and 2 questions for 4 marks. So each one has given 2 marks weightage. So here it is like this. When question number 5A is there, MCQs are covered for 2 marks. And what type of questions you have to write? You have to study like match the columns. Okay, relationship. Who is the teacher, suppose, in this particular novel, or who is the person who is going for the travel or world tour, or who is the detective, match like this. Okay, so chronological order also you have to follow. Chronological order म्हणजे त्या प्रत्येक म्हणजे या 3 नॉवेल्स मध्ये कशा रीतीने सीन पुढे गेलेला आहे, किंवा कशा रीतीने रायटरने कोणती गोष्ट पहिली सांगितलेली आहे. तर तुम्ही जर नॉवेलचा अभ्यास केला नसेल, जर थरो रिडिंग तुमची नसेल, तर थरो रिडिंग नसेल तर मला नाही वाटत की आपण ते काही व्यवस्थित लिहू शकतो. कारण मला असं वाटतं की if your reading is not proper or thorough reading is not there, if seriously you are not reading and you are just taking support of digest or something like that, then you will be in deep water. Why? आपण गटांगळ्या खाऊ का बरं? तर आपण मग थापेबाजी करू, आणि अशा थापा चालत नाहीत. परीक्षेमध्ये प्रत्येक रायटर, प्रत्येक जण तो काय करत असतो, आन्सर वाचत असतो परीक्षेत. आणि म्हणून fill in the blanks, true or false, pick out the odd element from the group,
complete the following statements, choose the correct options, complete the table, arrange the sentences in correct sequence. So these are the, you can say, MCQs. And even elements of novel from history of history, they would like to ask you questions based on theme, plot, and other elements. Okay. Question number 5B is related to answer in about 50 words. Whatever is given below the lesson, below the text, below the novel, you have to prepare each and every question, I mean activity. जर तिथे विचारलं असेल जस्टिफाय, कॅरेक्टर स्केच सांगा, प्लॉट काय आहे, थीम काय आहे, तर सगळे क्वेश्चन्स तिथे तुम्हाला टाइप्सचे सगळे तिथे पुस्तकाच्या खाली किंवा आपल्या लेसनच्या खाली तिथे दिलेले आहेत. पुस्तकाच्या I mean to say that after each and every lesson, all these questions are given. You have to practice and you have to take support of your summary and everything. इतकं छान दिलेलं आहे, रायटरची माहिती दिलेली आहे, थीम दिलेली आहे, समरी दिलेली आहे, ते नॉवेल तो जो एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो दिलेला आहे आणि त्याच्या खाली कशा प्रकारे प्रश्न येणार आहे हे दिलेलं आहे. आय थिंक युअर टेक्स्ट बुक इज युअर वर्कबुक and you have to solve it according to that. So writing practice along with that thorough reading is required. I hope related with activities. What is a novel? So here in our textbook, I hope all the students, they are with their textbook today, and the plan is given here on page number 172, section 4. The plan is also given there, the table you are watching or you are reading this table. So in history of novel, they have already explained a lot that what is a novel and what is the difference between a novel and novella. Novella is shorter than novel. The length is not so high, just like a novel, but novel can be it's a big piece, or we can say that fictional piece of prose usually written in a narrative style. This is a fictional textbook usually divided into chapters, relatively long, and after complex plot is also there, it is required. It is just not like a story. Story has limitations, story is short, and that's the reason why story is different, novel is different, and novella is different. Now this word is taken from here, they have given us that novella is derived from the Italian word novella. It means new thing. Why new thing it is considered? You know that you have already studied drama in 11th standard. Drama was the form how it was actually, I mean, came into existence when it has a biblical reference that people, they used to watch biblical stories on the stage. एका गावामध्ये असे लोक जमायचे, मध्ये चौथरा असायचा आणि काही लोक पुरुष महिला त्या नाटकांमध्ये नसायच्या आणि बायबल मधला एखादा सीन तिथे ते परफॉर्म करायचे, लाईक जीसस क्राइस्ट बर्थ सीन और ईडन गार्डन मधला सीन, किंवा ज्याला आपण म्हणूयात की क्रुसिफिकेशनचा सीन. आणि असं करत करत पुढे त्या ड्रामाचा तिथे तुम्ही अभ्यास केलेला आहे 11th स्टँडर्ड मध्ये, आणि पुढे मग तो कसा त्याचा ज्याला आपण म्हणतो डेव्हलपमेंट झालेली आहे आपण बघितलेलं आहे. जसं आपल्या इथेही ड्रामा हा सुरू झाला, रामायण महाभारत, त्यामधले सीन्स ज्या वेळेस परफॉर्म केले जायचे स्टेजवर, महिला पात्र त्यामध्ये पुरुषच परफॉर्म करायचे, तर अशा रीतीने. आणि नंतर मग लोकांना 18व्या शतकामध्ये 18th सेंचुरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस बिकॉज इट इज यू कॅन से रिनायसन्स पिरियड, आणि सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी आणि सगळ्या गोष्टी जगासमोर आल्या. धर्माचं जे काही प्रभुत्व होतं ते लोकांच्या याच्यावर, म्हणजे जे काही सोसायटीवर समाजावर होतं ते कमी होत गेलं, आणि लोक सायंटिफिकली विचार करायला लागले, प्रत्येक गोष्टीला रिझनेबल आन्सर्स मिळायला लागले. अँड दॅट्स द रिझन वाय नॉवेलचा असा उगम तिथे झालेला आहे. So I think here in our textbook it is given that this is a Japanese novel, The Tale of Genji. असा त्याचा उच्चार आहे. This is Janji, आपण असा उच्चार करू शकतो त्याचा, Janji. So Janji is the first novel written, असं म्हटलं जातं, कन्सिडर केलं जातं, परंतु त्याला इंग्लिश मध्ये वेगळा रेफरन्स त्यांनी दिलेला आहे. This is in Japan. That how in 18th century these great people they have created novels. You can see that
before 18th century, these people were actually, created great. सगळं मी आता एकत्रच हे केलेलं आहे. You can take support from a textbook. जे म्हणजे जेन ऑस्टिन आहे, लॉरेन्स स्टर्न आहे, त्यांनी ट्रिस्टम शँडी लिहिलेलं आहे, खूप फेमस नॉव्हेल आहे. हेनरी फिल्डिंग आहे. आणि अशा रीतीने 13व्या शतकापासून किंवा 16व्या शतकामध्ये, 18व्या शतकामध्ये नॉव्हेल्स आणि 18th सेंचुरीमध्ये देखील त्याचा कसं डेव्हलप होत गेलं हे इथे दाखवलेलं आहे. डॅनियल डिफो, दीज आर द ग्रेट रायटर्स, फेमस 18th सेंचुरी रायटर्स. जोनाथन स्विफ्ट आहे, रिचर्डसन इज देअर, Fielding is there. These are the great writers who they have written. Their pictures I have just shown. Otherwise, their references are already given in our textbook. And here also, in my next slide, I would like to mention each and every one. So, types of novel. What are the types? These are the different various types. का बरं types आहेत? प्रत्येकाने वेगवेगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने लिहिलेलं आहे. कोणी हिस्टॉरिकल लिहिलंय, कोणी राजा महाराजांवर लिहिलंय, कोणी क्वीन्स किंवा राजकुमार किंवा सेंटिमेंटल नॉवेल्स काही लिहिले गेली, काही स्त्रियांवरती लिहिली गेली, सोशल प्रॉब्लेम्स दे हॅव हँडल, ऍडव्हेंचरस स्टोरीज दे हॅव हँडल. लाईक हियर वी हॅव अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड adventurous novel. Mystery novel. Mystery is related to detective stories and all. So mystery novels are handled. Sci-fi, we can call it science fiction novels. So these are related with related to supersonic things like black hole theory, science, and all. So you are watching all these Hollywood movies, and they are all related to sci-fi novels. Realistic novels are also there. Like we are reading the first one, To Serve with Love, is a realistic novel. Psychological novels are also there. They are dealing with the psychology of the person or the people or the society, and they really, one example is given here. So how great these novels, आणि अशा वेगवेगळ्या नॉवेल्स वर लिहिलं गेलं. लोक ड्रामा आणि पोएट्री कडनं नंतर नॉवेल्स कडे वळले, की आपल्या मनात मध्ये काय चाललेलं आहे. द इडियट नावाचं डॉस्टोव्स्कीचं जे नॉवेल आहे ते सायकोलॉजिकल नॉवेल म्हणता येईल, की याच्यामध्ये तो आईच्या प्रेताजवळ बसलाय आणि त्याच्या मनामध्ये त्याच्या गर्लफ्रेंड बद्दल चाललंय, त्याच्या ऑफिस बद्दलचे विचार येत आहेत आणि तो ते लिहितोय. म्हणजे माणसाचं मन असं असतं की आपण एका ठिकाणी प्रेझेंट असतो पण आपलं मन वेगळाच विचार करत असतं. असं खूप बोल्ड असं नॉवेल त्यावेळेस ते गणलं गेलं, किंवा त्याला लोकांनी लवकर स्वीकारलं नाही, परंतु नंतर त्याला खूप अप्रिशिएट केलं गेलं की कशा प्रकारे माणसाचं मन असतं असं त्याने तिथे दाखवलेलं आहे. गॉथिक novels are also famous. Like you are watching Dracula movies. So हे अगोदर नॉव्हेल फॉर्म मध्ये आले आणि नंतर त्याच्यामध्ये वॅम्पायर किंवा ड्रॅक्युलाज हे तिथे सिरीज जी आहे ती किती फेमस आहे तुम्हाला माहितीये की सगळे मूवीज त्याच्यावर गॉथिक नॉव्हेलवर, किंवा कोणीतरी आहे तिथे, आपण असं म्हटलं म्हणजे कोणीतरी आहे तिथे म्हणजे हा जरा थोडासा हॉरर टाईप मध्ये तो जातो, आणि त्याच प्रकारचे गॉथिक नॉवेल्स तिथे लिहिले गेले. रिजनल ऑल्सो दे हॅव रिटन, रिजनल रिलेटेड टू पर्टिक्युलर रिजन, पर्टिक्युलर प्लेस, से समथिंग लाईक एखादा रायटरने लिहिलं असेल की तो मंगळावर गेला आणि मंगळावरची सृष्टी कशी आहे, त्याने इमॅजिन केलंय की मंगळावर लोक आहेत आणि त्या ग्रहावरती लोक आहेत. सो सपोज ही हॅज रिटन लाईक दिस इज पर्टिक्युलरली अबाउट दॅट region. So these are the important, you can say, types of novel given in our textbook, and types are very important. Why? Because people, they have written not according to one stereotype novels, but they have covered all these topics or subject in their novels. Now the elements of novel. Now see, a novel, it's not like that, not like a story or not like a drama, but drama has a plot, no drama, it is said. Just like that, even novel, if no plot, no novel. So what is a plot? Plot is a skeleton of the story, or story has a plot, a novel has a plot, drama has a plot. Plot ही अशी एक महत्वाची गोष्ट है कि ज्याला आपण म्हणूयात उसका वो ढांचा है, और अगर ढांचा ही नहीं होगा किसी नॉवेल को या किसी स्टोरी को या ड्रामा को, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी. तो हर एक स्टोरी को, हर एक नॉवेल को या हर एक ड्रामा को एक, जिसे हम कहते हैं, बिगिनिंग होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट पार्ट होता है,
और एक एंडिंग होता है. Are typical Hindi movies, and they have this kind of कॉलेज दिखाया जाता है, फिर बहुत अच्छा गाना वाना दिखाते हैं. Then they have this kind of conflict बताते हैं कि लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, शादी नहीं हो सकती, and this is what we call as conflict. And फाइटिंग होती है, and then something has happened, और ऐसे कुछ दिखाते हैं. और एंड पार्ट में क्या होता है, this is very common example. I don't want to elaborate it much more, but novel अगर आपको पढ़ना है, if you want to read the novel, you should concentrate everything. And from this this is not so technical, but these are the elements, and these elements are very, very important. So कौन से elements है? Very first, characterization. What are the characters and how they are developing? Which character? Only one single character is there, or only two characters are there, or many characters are there? Sometimes even कधी कधी कॅरेक्टर हा एक कार पण असू शकतो. द कार नावाचा इंग्लिश मूवी आहे, त्याच्यामध्ये कोणतंच कॅरेक्टर नाहीये, फक्त एक कार असते, गॉथिक टाईप आहे, मिस्ट्री टाईप आहे, आणि त्या कारमध्ये हॉन्टेड आहे ती, आणि ती प्रत्येक ठिकाणी लोकांना मारत जाते, आणि शेवटी त्याचा एंड कसा होतो, आणि कसं खूप म्हणजे कॅरेक्टरायझेशन हा खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. सो आपण आपल्या नॉवेल्स मधनं कॅरेक्टरायझेशन वरती बघणारच आहोत. देन सेकंड थिंग इज सेटिंग. व्हॉट इज द सेटिंग? Whether it is England, whether it is like what I said, around the world in 80 days, where the person is coming to Hong Kong, the person is coming to India, northern part of America, and some part of Japan. So where he is going, I mean Asian countries and all. So setting is everywhere he has covered. Okay, so where this thing happened, or कधी कधी ऍडव्हेंचरस नॉव्हेल असेल तर एखादा फक्त काही अशा जंगलामध्ये देखील काही गोष्ट होतीये, किंवा ड्रॅक्युला सारखी गोष्ट असेल तर सेटिंग एखादा महाल दाखवतील, किंवा राजवाडा असेल हिस्टॉरिकल, किंवा एखादा प्रदेश दाखवतील. तर सेटिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, देन आय सेड इट अबाउट द प्लॉट. This is very important, that if no plot, no drama, I already said. So rising action should be there. Climax असतो प्रत्येक गोष्टीला. कॉन्फ्लिक्ट ज्याला आपण म्हणूया तिथे कॉन्फ्लिक्ट पाहिजेच, क्लायमॅक्स असतो त्या स्टोरीला, आणि नंतर फॉलिंग ऍक्शन असते. तर आपण हा प्लॉट कसा, आपल्या पुढचं एक एक्झाम्पल एका नॉव्हेलचं घेऊन हे बघणार आहोत. प्रत्येक एलिमेंट मी बघणार आहे. फक्त हे एलिमेंट्स खूप महत्वाचे आहेत जे आपल्या हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल मध्ये त्यांनी कव्हर केलेले आहेत. Dialogues, yes, dialogues, they are very important. Without dialogues, how this story it's highly impossible to cover the entire story, or the development of story is not possible. So for that reason, dialogues are very, very important. So dialogues, whether they are related to urban, whether they are related to ज्याला आपण म्हणूयात ना अर्बन एरियाशी आहेत की ग्रामीण भागाशी रिलेटेड आहेत, त्या प्रकारे ती लँग्वेज त्यांची असेल. छोटे डायलॉग्स आहेत की खूप वाईट डायलॉग्स आहेत, नरेशन बरोबर केलंय का, डायलॉग नसतील तर मग काही मजाच येणार नाही त्या नॉव्हेलमध्ये. इथेही बघा ना, आपल्या या नॉव्हेल प्रत्येक याच्यामध्ये डायलॉग्स दिलेले आहेत. मग साइन ऑफ 4 मध्ये कशा रीतीने ते तिघे बोलत असतात, त्यांचे काय डायलॉग्स, आणि डायलॉग्सच्या माध्यमातून स्टोरी ही पुढे जात असते. डायलॉग्स नसतील तर नॅरेटर फक्त सांगितलं की मी इथे गेलो, तिथे 3 माणसं बसली होती, त्यांनी हे केलं, तर ते थर्ड पर्सनच्या अँगलने होईल. म्हणून तिथे डायलॉग्स हे पण खूप महत्वाचे आहेत. Point of view. What is the point of view of the writer? Why this novel is written? It is not only for the entertainment, but along with that, other points are also important. What is the reason the writer has said so? So definitely entertainment is there, but along with entertainment, some moral is there, some point of view is there. His own, feelings, emotions, sentiments, everything is there. And suppose the writer from his personal level, by autobiographical level, or from third person, second person, जे काही त्याने लिहिलेलं असेल, त्याचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू तो कॅरेक्टरच्या माध्यमातून दाखवत असतो. आणि जसं जसं ते कॅरेक्टर बोलत जातं, त्याचे डेव्हलपमेंट होत जाते, किंवा शेवटी आपल्याला कळतं की हे कॅरेक्टर असं का वागलं त्या स्टोरीमध्ये, हे पर्टिक्युलर कॅरेक्टर असं वागण्याचं कारण काय आहे. तर हा पॉइंट ऑफ व्ह्यू रायटरचा असतो. आता काय पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे आपल्या या प्रत्येक नॉव्हेलमध्ये ते आपण पुढे बघणारच आहोत, पण हा एक महत्वाचा एलिमेंट आहे. सिम्बॉलिझम काय आहे, काय सिम्बॉलिझम आहे, वेगवेगळे सिम्बॉलिझम असू शकतात, धार्मिक असू शकतात,
हे जे तुम्ही बघता इन अँड यांग टाईपचं आहे, किंवा काही सेंटिमेंटल आहेत किंवा हार्श आहेत रियालिटीज. जस्ट लाईक आय वुड लाईक टू गिव्ह वन एक्झाम्पल फॉर युअर related to Charles Dickens' The Christmas Carol. In Christmas Carol, Charles Dickens, the person who is very stingy and not ready to give charity funds on the Christmas Eve, his own nephew, he said that, get out from here, I don't want to give you anything. And after that, he realized his own, childhood days and everything. And at the end, he realized that how important Christmas is. Christmas carol means, you can say religious song or a bhajan किंवा कीर्तन आपण आपल्या इकडे म्हणतो. तर या रायटरने त्याच्यामध्ये क्रिसमसच्या दिवशी त्याचं मन परिवर्तन होतं. क्रिसमस हा एकमेकांवर दया करणं, प्रेम करणं, चार्ल्स डिकन्सने या नॉवेलामध्ये सांगितलंय. चार्ल्स डिकन्सचं हे नॉवेला तुम्ही नक्की वाचा. चिल्ड्रन्स लिटरेचर मध्ये ते खूप फेमस आहे. त्याचे खूप मूवीज आलेले आहेत आणि खूप फेमस आहे मुलांमध्ये. इवन पीपल दे आर रीडिंग बेस्ट सेलर बुक्स किंवा नॉवेल्स आहेत, क्लासिकल असले तरी. Theme is very important. What is the theme of this particular novel? The writer has handled the important theme. One theme is there, and he is giving, fire to the, you can say, that particular topic or subject. And theme is very important. Without theme, I don't think मनात आलंय आणि मी लिहिले, मनात आलंय आणि मी लिहिले, असं नाही होत. हिस्टॉरिकल यू कॅन टेक एनी टाइप ऑफ, देर आर व्हेरियस टाइप, बट यू कॅन टेक एनीथिंग लाईक हिस्टॉरिकल, सेंटिमेंटल, सायकोलॉजिकल. प्रत्येकाला एक थीम असते. थीम शिवाय नॉवेल होत नाही. आता आपण आपल्या एका नॉवेलचा अभ्यास करणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपली काय थीम असणार आहे नॉवेलची, याचा अभ्यास आपण करूयात पुढे. युजेस ऑफ नॉवेल्स, काय यूज होतो नॉवेलचा, मगाशी मी इथे कव्हर केलेलंच आहे. नॉवेल का वाचावं, बरेच विद्यार्थी म्हणतात किंवा काही लोकांकडे मी ऐकलंय, मेनी टीचर्स दे आर सेइंग नॉवेल्स, ओ माय गॉड इट्स हॉरिबल. बाय, वाचनाची आवड नॉवेल्समुळेच लागते. मगाशी मी सगळे पॉइंट्स कव्हर केलेलेच आहेत. बट हिअर इंटरप्रिटेशन ऑफ लाईफ, novels, they are very, very important. Why we are reading novels? Because it covers entertainment point of view, interpretation of life is also important. Then you can say propaganda. एखाद्या याचा असेल, काही रायटर्स आहेत बघा, आता तुम्ही गियाती आहे, कादंबरी आहे ती, परंतु युगंधर नावाचं आहे, वाईज अँड अदरवाईज बाय सुधा मूर्ती. Or here I have Anne Frank's, Anne Frank's, if you can say, if you can see this one, The Diary of Young Girl, Anne Frank, who is very, very famous. Then I would like to show you this Jungle Book. याच्यावरती देखील मूवी झालेत. उगीच नाही मूवी होत. मूवी होतात का, तर ते नॉवेल तितकं लिहिलेलं आहे, प्रोपोगंडा किंवा त्याचा रिपोर्टाज किंवा जे मी आता नॉवेल दाखवलेलं आहे. दिस इज एजंट of change in language and thought. I already said that with the help of novel, we can learn vocabulary, we can learn many words, we can learn culture, we can learn languages of the world, we can learn the style of the language, how it is used, how American novels are different, how American language is different, British language is different, Russian language is different, Indian language is different. Okay, if Indian writer who is writing, Salman Rushdie, ओके, और गिरीश कर्नाड, त्यांचे तर नाटकं जास्त आहेत, परंतु त्यांनी जर नॉवेल लिहिलं तर त्यांच्या नॉवेलमध्ये आपल्याला काय दिसून येतं. किंवा अरुंधती रॉय ज्या आहेत, त्यांनी कसं केरला आणि तिथल्या त्या धार्मिक, जसं मगाशी सिम्बॉलिझम आहे, त्यांनी धर्म आणि गरिबी आणि या सगळ्या गोष्टींचा तिथे उल्लेख केलेला आहे. सो हाऊ शी हॅज रिटन. किंवा शार्लॉक होम्स जे आहे, हे शार्लॉक होम्सचं जे काही पुस्तक आहे किंवा याच्यामध्ये डिटेक्टिव्ह स्टोरीज ही हॅज रेफर्ड. अँड इवन टुडे शार्लॉक होम्स इज सो पॉप्युलर among the people. Then another one, detective stories barobar, this one is also very important. This is Paramveer Chakra, related to how Lieutenant Colonel Kaushik Sirkar, he has given related to best novel on military, that how the brave stories of soldier he has covered, and it compels us to join the military so as to serve our motherland. विद्यार्थ्यांमध्ये ते खूप पॉप्युलर आहे. Then this is The Alchemist is also very important. You have seen Alchemist. Alchemist हे नॉवेल पण खूप त्याने कसं कव्हर केलंय, लाईफ कसं आहे, वाईज अँड अदरवाईज. इट इज ट्रान्सलेटेड वर्क, मराठीमध्ये आहे, सुधा मूर्ती यांचं हे अनुवाद केलेलं आहे लीना सोनींनी.
तर हे एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज यांनी आजच्या काळामध्ये कसं आहे किंवा कसं ज्याला आपण म्हणू जग कसं चालतं किंवा जगामध्ये काय चाललेलं आहे. तुम्ही म्हणाल की हिस्टॉरिकलचं तुम्ही एक्झाम्पल दिलं नाहीये. एडॉल्फ हिटलर इफ यू कॅन सी, त्यांनी स्वतःचं ऑटोबायोग्राफिकल हे मराठीमध्ये मी माझा लढा मी आणलेला आहे. तर माइन काफ नावाचं त्यांचं जे पुस्तक आहे किंवा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क आहे त्याच्यावरून हे ट्रान्सलेट केले गेलेलं आहे. सो मेनी एक्झाम्पल्स यू कॅन शो दॅट एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज, एजंट टू चेंज, क्रिएटर ऑफ द लाईफस्टाईल अँड रायटर ऑफ टेस्ट. आपल्याला वेगवेगळ्या टेस्ट, वेगवेगळ्या म्हणजे आपलं एक उत्तुंग असं भावविश्व निर्माण होतं, बुद्धी वाढते, वोकॅब्युलरी वाढते, आपला कमांड वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये आपण एक्झाम्पल देऊ शकतो. यू आर सेइंग दॅट वाय नॉवेल्स आर देअर, my dear students, for commerce faculty, for MBAs, and for everyone now, they are dealing with literature. Now stories are very important. In corporate sector also, people, they are dealing with stories, people, they are dealing with novels, and how leadership qualities we have to maintain, they are giving the characters. Somewhere this article was there, Akbar, Badshah, and Birbal and their stories. So what corporate people, they are trying to take the, you can say, leadership qualities from these characters. असं आपण कधी विचारही केला नसेल. का बरं आहे ते? त्याच्यात ना आपल्याला जंगल बुक, अॅनिमल फार्म नावाचं खूप फेमस पुस्तक त्यावेळेस होतं किंवा नॉवेल आहे आता. का बरं ते लोक तसं लिहिलं गेलं? प्राण्यांच्या माध्यमातून पॉलिटिकल याच्यावरती क्रिटिसाइज केलं गेलं. तर अशा वेगवेगळ्या चॅनलला, वेगवेगळ्या ज्याला आपण म्हणूया पार्ट्सला इथे कव्हर केलेलं आहे. ओके, सो काइंड्स ऑफ नॉवेल. नाव हियर आय सेड दॅट ॲलेगरी, पॉलिटिकल अँड हिस्टॉरिकल नॉवेल्स आर देअर. द एक्झाम्पल इज युअर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बॅनियन नावाचा जो आहे 1670 मध्ये लिहिलंय. कॉमिक नॉवेल्स आर ऑल्सो रिटन. पेसिमिस्टिक व्ह्यू ऑफ लाईफ दे हॅव कवर्ड. They have exposed the life and desired style characters. They were self-obsessed असं दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये. बघा याच्यामध्ये व्हॅनिटी फेअर नावाचं विल्यम थॅकरेचं खूप फेमस पुस्तक त्यावेळेस होतं, नॉवेल आहे आताही. 1848 मध्ये खूप त्याला फेम आणि नेम मिळाला. Even people, they are reading collection of letters from like Anne Frank. She is writing autobiographical as well as letter form. Okay. Pamela is the example of this. Samuel Richardson has written this. Feminist novels are also written by female writers. You can see that in 18th century how female writers, because it was dominated by male people. So it describes the place of women in a male-dominated society. So they became so famous, and even today we can follow these novels that how म्हणजे महिलांचं विश्व कसं आहे आपल्या समाजामध्ये देखील. इथे भारतीय सामाजिक याच्यामध्ये जर आपण याचा विचार केला तर महिलांना लिहिण्याचा अधिकार नव्हता. परंतु स्मृती चित्रे नावाचा जो काही लक्ष्मी टिळक यांचं मी पुस्तक वाचलं, तर त्यांनी लेटर फॉर्म मध्ये किंवा ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म मध्ये मराठीमध्ये अत्यंत सुंदररित्या ते लिहिलेलं आहे. तुम्ही नक्की वाचा, मराठीमध्ये तुम्हाला आवडत असेल वाचायला. वाचल्यानंतरच आपल्याला आपण डेव्हलप होतो. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी वाचन हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आपण नॉवेलचा इथे म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो इन्क्लूड केलेलं आहे की विद्यार्थ्यांना एक एक्स्ट्रॅक्ट जरी दिला असेल तर या माध्यमातून एलिमेंट्सचा अभ्यास करून त्यांनी इतर चांगली चांगली पुस्तके वाचावीत. आणि पुस्तके वाचल्यानंतर माणसाचा मानसिक विकास होतो आणि त्याला त्याच्या बुद्धीला एक चालना मिळते असं म्हटलं जातं. So this is the example. Virginia Woolf is a very famous example. And the room of one's own. It's written in 1931 by Virginia Woolf. Gothic novel, I already said that, combination of horror and romance. Dracula's and other series like all these examples are there. Okay, autobiographical novels are there. These are the famous novels among children like Childhood by Leo Tolstoy. I said Animal Farm. It is not a children's literature. George Orwell ने त्या काळामध्ये रशियामध्ये चाललेली जी काही क्रांती होती त्या क्रांतीवरती अॅनिमल्सच्या माध्यमातून त्या काळातील पॉलिटिशियन्सवर अटॅक केलेला आहे. ज्यांना ते माहिती आहे, जसं तुम्ही गलिवर्स ट्रॅव्हल पाहायला गेलं असेल तर गलिवर्स ट्रॅव्हल हॅज 3 डिफरंट पार्ट्स. कदाचित तुम्ही 10वी मध्ये or somewhere else you have माहिती तुम्ही वाचलं असेल कदाचित.
तर हे जॉर्ज ऑरवेलचं पुस्तक किंवा नॉव्हेल, दिस इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी फेमस. डेव्हिड कॉपरफिल्ड, ओ माय गॉड, डेव्हिड कॉपरफिल्ड चार्ल्स डिकन्सने लिहिलेलं आहे ऑटोबायोग्राफिकल नॉव्हेल. ही हिमसेल्फ हॅज फेस्ड मेनी adverse condition in his life, his father, his mother, his entire family members, how he has worked in a boot polish factory and in a very dirty environment, you can say, filthy atmosphere, just only for the sake of money, and he faced odds in his life, and he has covered everything in डेव्हिड कॉपरफिल्ड. मग डेव्हिड कॉपरफिल्ड स्वतः चार्ल्स डिकन्स आहे. जेव्हा वाचलं तेव्हा कळतं आपल्याला रायटरने स्वतःबद्दलच इथे लिहिलेलं आहे. रोअल डालचं आहे रोअल डाल्स बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड. तुम्ही चार्ली इन द चॉकलेट फॅक्टरी जे तुमच्या कार्टून फिल्म्स मध्ये देखील येतं. बऱ्याचशा लोकांना कार्टून फिल्म्स, मला पण आवडतात कार्टून फिल्म्स, मी आजही बघते, कारण त्याच्यामध्ये इतकं सुंदररित्या मांडलेलं असतं की ते एक आर्ट पण आहे आणि डायलॉग्स कसे पुढे जातात मुलांच्या माध्यमातून हे खूप छान दाखवलं जातं. सो आय नो यू पीपल आर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स. परंतु आता जरी तुम्हाला वेळ मिळाला नाही वाचायला, तरी नक्की जीवनामध्ये ही पुस्तकं तुम्ही नक्की वाचा. ही वर्ल्ड फेमस बुक्स आहेत आणि जगामध्ये मी तर म्हणते ही एक संपत्ती आहे आपली की जी आपण नक्कीच वाचायला पाहिजे. एक वेळेस पैसा आपल्याला आपलं सेकंडरी थिंग असला पाहिजे आयुष्यामध्ये, बट बुक्स they should be a prior need. Okay, so here autobiographical novel madhe now first novel with the help of this example to serve with love. It's not possible for me to touch each and every novel, but with the help of this novel, how to read, how to study, I have shown here, and you can take the support of these points and you can deal with other novels given in our textbook. Okay, so to serve with love, it's an autobiographical novel based on racial discrimination. So racial discrimination, this point is very important. And being an educated Black man, how he faced many difficulties and inhuman treatment. And being as an engineer, the writer accepted the job as a teacher in London, and his school where he worked is given East End was horrible. So why it was horrible? Apan pude bagnaarच आहोत. Britain in 1940s and Greenslade School in the East End of London are significant to the novel's theme of racism. रेसिझम ही थीम आहे. मगाशी आपण पाहिलं ना, प्रत्येक नॉवेलला एक थीम पाहिजे. त्याच्यामध्ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अँड टीचर अँड स्टुडंट्स रिलेशनशिप, these are the two important factors or points or theme the writer has actually given or he has covered. So racism. आता रेसिझम बद्दल बोलायला गेलं तर मी पुढे एक स्लाइड दाखवते, त्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल. Your famous personalities of the world, you can find it out. Barack Obama, former president of US, Oprah Winfrey, who is an American talk show host, Kobe Bryant, who was, I must say that he is no more. He was a professional basketball player, but very, very famous. And Martin Luther King, he had contributed a lot for American civil rights movement. Now, American civil rights movement. In 1920, if you are reading history and historical books, you will come to know आजची जी अमेरिका आहे ती पूर्वी नव्हती. 1920 मध्ये जेव्हा अमेरिका स्टार्टिंग म्हणजे ब्रिटिश लोकांनी जेव्हा ही कॉलोनिझम त्यांचं अमेरिकेमध्ये आणलं होतं, सगळ्या जगातले लोक तिथे आज अमेरिकेमध्ये आहेत. परंतु जेव्हा गुलाम म्हणून या आफ्रिकन लोकांना तिथे आणलं गेलं, ब्लॅक पीपल, आणि त्यांचं खूप वाईट रीतीने एका शिपची कॅपॅसिटी समजा 20 लोकांची असेल तर तिथे 100 लोकांना साखळ दंडाने बांधून या गुलामांना अमेरिकेमध्ये आणलं गेलं कामासाठी, आणि त्यांना तिथे साखळ दंडाने बांधून त्यांच्याकडनं काम करून घेतलं. आणि काम झाल्यानंतर एक तर त्यांना शूट करायचे, मारून टाकायचे, किंवा मग त्यांना हलाल करून जेवण वगैरे न देता त्यांना मारून टाकलं जायचं. अत्यंत गुलाम अवस्था होती त्यांची, खूप वाईट अवस्था होती. And I mean Martin Luther King Jr. He actually worked for the civil rights movement and assassinated also. त्यांची हत्या त्याच्यासाठी तिथे झालेली आहे. पहिल्या वेळेस त्यांचं जे भाषण आहे ओपन
हे तुम्हाला सगळ्यांना फेमस आहे, खूप लोक ते ऐकतात. जसं आपण चार्ली चॅप्लिनचं भाषण खूप ऐकतो सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या रिलेटेड, तसंच मार्टिन लुथर किंग यांचं भाषण देखील तुम्ही नक्की ऐका, युट्यूबवर दिलेलं आहे आणि यू कॅन हिअर इट. खूप इन्स्पायरिंग असं आहे की कशा रीतीने त्यांनी तिथे काम केलेलं आहे, कशा रीतीने गुलामांना तिथे अमेरिकेमध्ये ट्रीटमेंट दिली जात होती. बराक ओबामांसाठी इट वॉज नॉट अ केक वॉक फॉर हिम टू टेक दिस प्रेसिडेंट्स पोस्ट. Even Oprah, she has mentioned that for this talk show, she worked so hard and ultimately त्यांना ती पोझिशन आज मिळालेली आहे. But that was a long journey in her life. Even this basketball player, he said that how it was denied at the beginning. And 1920 मध्ये जेव्हा सिव्हिल वॉर म्हणजे आपल्याच देशामध्ये दोन लोक एकमेकांच्या विरुद्ध, गव्हर्नमेंटच्या विरुद्ध जेव्हा त्यांचं ज्याला आपण म्हणतो रिव्हॉल्ट करतात किंवा क्रांती करतात किंवा एक प्रकारे विद्रोह करतात, त्याला सिव्हिल वॉर म्हटलं जातं. आणि गव्हर्नमेंटला आपल्याच लोकांना मारता येत नाही. आणि मग अशा रीतीने ही 1920 नंतर पुढे पुढे जेव्हा ही मुवमेंट केली, सेकंड वर्ल्ड वॉर पर्यंत सगळं केऑसच होतं जगामध्ये. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंतर सेकंड वर्ल्ड वॉर. And in Second World War, these people, I mean, black people, they also fought with white one. And त्यांच्या देशा इतकंच म्हणजे जे ब्रिटिशर्स किंवा ओरिजिनल नॉन ब्रिटिशर्स, येस ब्रिटिशर्स आणि अमेरिकन्स, प्रत्येक देशामध्ये जे जे ब्लॅक लोक पीपल ते गेले होते, त्यांनी आपल्या आपल्या देशासाठी खांद्याला खांदा लावून त्यांनी त्या सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये ते त्यांनी फाईट केलेली आहे किंवा त्यांनी तेवढं कॉन्ट्रीब्युटेड, दे हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड अ लॉट ऍक्च्युअली. अँड गव्हर्नमेंटने त्यांना काही दिलेलं नाहीये तिथे. आणि 1940 नंतर त्यांची अवस्था आणखीन वाईट होत गेली. 1970 till 1970 दे पीपल वर फायटिंग अँड फायटिंग. बट 1920 पासून सुरू झालेली अमेरिकन सिव्हिल राईट्स मुवमेंट नंतर असॅसिनेशन झालं, सगळं झालं. आणि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बराक ओबामा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ US. एक ब्लॅक पर्सन तिथे प्रेसिडेंट म्हणून अमेरिकेच्या हिस्ट्रीमध्ये रिटन इन अ गोल्डन वर्ड्स that how black person became this. But racial discrimination is still there. It is in India, it is everywhere in the world. Racial discrimination, if not racial discrimination, then gender discrimination is there, language discrimination is there, or caste discrimination is there. There they have racial discrimination. Here we have caste discrimination. Still we are fighting with upper class, lower class, middle class, or caste, I mean to say. Yes, economically also there are two different groups, poor people and rich people. मध्यम वर्गीय आहेत, गरीब आहेत, अतिश्रीमंत आहेत. These are the different, I mean, category. आणि याच्यावरती खूप नॉव्हलिस्टने लिहिलेलं आहे. So these are the famous personalities of the world. Why they became or how they became famous, not within a one day, but because of their hard work and their dedication and their qualities and their skills, they became so famous. Politician astil or TV, she's a writer, she's a blog writer, she's I mean a versatile personality, player आहे, पॉलिटिक्स आहे. अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये black people, they own a lot, their name and fame. Now towards according to the elements of novel, to serve with love, characterization is a very important part here. The main character, you have to learn style, dialogue, who is the writer, what is the plot, what is the theme, or how setting is there, point of view, and visuals are shown here. Now see, first of all, background. So background, you know that already I said that it is an autobiographical novel. And this is in Green Slate School. It happened in 1940. And this Green Slate School in the East End of London are significant to the novel's themes of racism. एका शाळेमध्ये, शाळा ही समाजाचं प्रतीक आहे. शाळा म्हणजे काय, शेवटी समाजाचं प्रतीक आहे. समाज, तिथे सगळ्या समाजातली लोक, मुलं शिकायला येतात. So their opinion, their prejudice, racism, students-teacher relationship. So this school is a representative of our society, and this writer who is the main character of, he is dealing everything according to his point of view. But why? What's the reason?
The East End of London historically has been known for overcrowding. आता ही जी शाळा आहे ती शाळा ओव्हरक्राउडेड होती, तिथे क्राईम अँड पॉवर्टी, कारण आसपास सगळी गरीब मुलं होती, पॉवर्टी तिथे कारण नुकतंच युद्ध झालेलं होतं, लोकांकडे पैसा नव्हता, गरिबी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होती, गरिबी होती म्हणून क्राईम वाढलेलं होतं, या शाळेतली मुलं क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होते आणि शाळेमध्ये खूप गर्दी होती, त्यामुळे शिक्षकांचं लक्ष प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे ते अटेन्शन देऊ शकत नव्हते. आणि हेच या नॉवेलमध्ये दाखवलेले, का तर तो आसपासचा एरिया, ती स्कूल जी होती, बाहेरच्या शाळेमधनं टाकलेली मुलं किंवा जी तिथे शिकू शकली नाही त्या मुलांना काढून टाकलेले, ती मुलं या शाळेमध्ये येऊन अभ्यास करायची किंवा शिकत होती. नाव द मेन कॅरेक्टर इज रिकार्डो और रिक. त्याचं नाव इथे रिक पण म्हटलेलं आहे, काही ठिकाणी रिकी पण म्हटलेलं आहे, बट रिक इज अ नेम. दिस ब्रेथवेटला त्याचे कॉलिग्स, he called him lovingly as a Blake. He was a black soldier. He worked hard, or he worked really in Royal Air Force. He was a pilot, and he has त्यांनी master degree in physics केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी मधनं घेतलेली. तर इतके ते वेल एज्युकेटेड पर्सन, ही वॉज वेल एज्युकेटेड पर्सन. And Rick is made to feel inferior, discriminated due to his color, and this is rejected by the society, rejected by the people, and he consider the people or society consider him an outsider. Though he worked for the British, Royal Air Force as a soldier, but Britishers, they were not ready to accept him as his own citizen. Their attitude, their approach was totally, bitter, or you can say सेकंडरी वागणूक त्याला मिळत होती. एका सैन्यामध्ये काम केलेल्या माणसाला जर अशी वागणूक मिळत असेल तर तिथल्या सामान्य ब्लॅक माणसाला कशी मिळत असेल याचा विचार केलेलाच बरा. म्हणजे एवढा वेल एज्युकेटेड पर्सन आहे, मास्टर डिग्री त्यांनी फिजिक्स मध्ये घेतलेली केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी मधनं, स्वतः रॉयल फोर्स मध्ये काम केलेलं आहे, आणि अशा माणसाला या रेशियल डिस्क्रिमिनेशनचं तिथे काय करावं लागलेलं आहे, त्यांना फाईट करावी लागली. So overcrowding, growing students, teenager students they are, and the people were not only teenagers but above that, means towards adult कडे जाणारे पण, कारण एज ओल्ड ज्याला आपण म्हणतो ना, त्यांचा एज खूप वाढत गेलेला असं काही मुलं होती तिथे. And most of the teachers, they dislike this class, and that's the reason why they gave up. They were not interested to teach these students. And students also, these particular class, 40 students are there studying in Breathwaite's class. They were outsiders for the school as well as for the society, and rejected by the society, because these, though they were, or though they are all Britishers, but society and entire, community, they consider them secondary. But Rick, the teacher, Breathwaite, I mean, autobiographical novel, Rick, स्वतः लेखक, तिथे गेल्यानंतर टीचर म्हणून एका टीचरचा अप्रोच कसा आहे बघा. सैन्यामध्ये काम केलेला एक सोल्जर किंवा एक पायलट, बट विथ द हेल्प ऑफ म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, विथ द हेल्प ऑफ हिज काम नेचर, विथ द हेल्प ऑफ हिज काम बिहेवियर, he actually brings extraordinary transformation in his students. And ultimately what happened there, you know that. So this teacher tries new methods, new methodology, pedagogical things, and inculcates the confidence, the trust, the respect in these students. So here the scene is given half yearly report. They are presenting before the council assembly, and entirely arranged and presented by the students themselves, because these students, they were never in their uniform. They were never in their proper attire. There were health and hygiene, जर पाहिलं तर त्या मुलांचा अजिबात चांगला नव्हता. त्यांना हेल्थ अँड हायजीनशी काही घेणं देणं नव्हतं. त्यांचे आयडल कोण असायचे, म्हणजे त्या नॉवेलमध्ये दाखवलेले सगळे फिल्म स्टार, मुली देखील फिल्म स्टार सारखे, जे काही फेमस फिल्म स्टार आहेत त्यांच्यासारखे कपडे घालायच्या, फॅशन्स, आणि शिक्षणाकडे त्यांना अजिबात इंटरेस्ट नव्हता, किंवा त्यांना कधी काही वाटलं नाही. स्मोकिंग करणं, वाईट गोष्टी करणं, क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणं, हे या मुलांचं काम होतं. आणि ही 40 मुलं या टीचरला कसा त्रास देतात, आणि हे टीचर शेवटी त्यांचं कसं परिवर्तन करतात, ही थीम या नॉवेलची इथे दिलेली आहे. सो दिस नॉवेल इज अ क्लासिक पोर्ट्रेल ऑफ अ टीचर स्ट्रगल टू एंगेज अ ग्रुप ऑफ 40 पाहिजे इथे, 40 बॉयज अँड गर्ल्स इन द क्लास. So before this, I would like to play this, may I get it? So
Pardeshi sir, please. If it is not possible for me to play this one, then I'll give you the link. You can just take the support and try to. So please play the particular video for me, please, if it is possible for you. Okay, at the end, I would like to show you the video, no problem here. So summary of the novel, what is the summary? The summary is already given there. To Serve with Love is a novel by E.R. Braithwaite, and he is a teacher in London. This teaching job is not according to his own wish. He was fighting for more than 19 months to get a job, but nobody was offering him the job. And everyone said that you are a black person, no place, no job, nothing. And that's the reason why ultimately, without his wish, कारण काहीतरी उपजीविकेचं साधन पाहिजे म्हणून ब्रेथवेट शेवटी स्ट्रगल करतात जॉबसाठी आणि त्यांना मिळत नाही. आणि ते काय करतात शेवटी एक तो टीचर म्हणून एका त्या लंडनच्या स्कूलमध्ये ते जॉब घेतात. And students don't respect Braithwaite because you know that they are all semi-literate and uninterested in learning. And finally, Braithwaite decides to use exceptional methods and engage his students' interest directly. Writer, about the writer, because you should know the writer. When autobiographical novel is there, you should know what's happening or how is the story of the writer, or to say the reflection of his own life in his novel. So he he was born in June here in British Guinea, you can say Guinea or Guinea. He earned a master's degree in physics. During World War, he served for this Royal Air Force, and everything is given here. He was a teacher in New York University, after that Florida State University and Howard University in Washington, D.C. He died on December 12th. In Rockwell, Maryland, at the age of 104. Share the video, madam. Sorry, I can't. Just a minute. Is it possible for you to share it? How to go back? I already shared it. Yeah, can I play it? Please play the first video. Playing. Can you see? Voice is not there, so. Voice is not able to see it. Please perform it. It's very interesting. परत एकदा starting पासून घ्या sir. Voice is not coming. म्हणूनच मगाशी मी सांगितलं होतं. एकदा परत मागे घ्या सर आणि प्ले करा. आपल्या स्टोरी मधलं प्रत्येक कॅरेक्टर त्यामध्ये दिलेलं आहे नॉवेल मधलं. प्लीज टेक इट बॅक. अँड हा आता येतोय आवाज बघा. Now see that this song is from based on the novel. It is a theme song.
कारण त्या सॉन्ग मध्ये त्या थीम मध्ये सगळे वर्ड्स आलेले आहेत म्हणून मी वर्डिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. These are all technical glitches. I think due to some technical glitches, it's okay. If it is not possible for us to take this one, it's okay, no problem. Now see, the next one related to, I mean, this is a very, very important, we can say summary song, and you must enjoy it. You can watch it later on with the support of, YouTube. And if you can get it in somewhere, English movie, this based on that. So I think we are here. Yes. So writers after writers information, it's very important that what is the summary. So in this song, everything you have seen, that how was the period, how the teacher was dealing with this, how notorious, mischievous, wrong behavior, ill behavior. But finally, Braithwaite decides to use exceptional methods. He teaches them differently. It is not just only for the sake of, just only for the sake of, we can say that study, but more than that, it's about, to change, to show them or to teach them humanity, to teach them a better citizen and everything. So here in this particular novel, the writer has taken this. Now we have chapter number 17. There are total 22 chapters, and from these 22, chapter 17 is given for example for us to study the novel. So what is the speciality about this chapter? It is actually related to this class, this particular class. More than 40 around 40 students are there, and this is the half yearly report of the Students' Council, and assembly is entirely arranged by the students and presented by the students themselves, and it is held on November 15. What is another, if somebody asks you that what is another, or why this particular assembly is so important in this novel, because the earlier these students, they were mischievous, they were not interested in studies and everything, but they are handling this assembly and they are presenting themselves. They are dealing with each and every topic, like history, or topic like physiology, biology, or you can say that geography, PT, and everything. And they are giving their own critical analysis, critical opinion also. And here, Mr. Florin, the headmaster, begins with an address, and Ms. Joseph and Denham. So these are the two important characters. Actually, they are there, who they are presenting. They are actually handling this entire assembly. And each class takes a turn and report, and students were smartly dressed and polished. Now see, हे फार महत्वाचं आहे की जे हे स्टुडंट्स अगोदर ज्यांना युनिफॉर्म माहिती नाही, कोणत्याही वेशात येत आहेत, कसंही वागतायत, परंतु तिथे त्या असेंब्लीमध्ये स्वतःला या डेनॅम आणि मिस जोसेफच्या अंडर आणि विथ फ्लोरिन जे हेडमास्टर आहेत त्यांच्या अंडर ते कशा रीतीने तिथे स्वतःला प्रेझेंट करतात, एक्झिक्यूट करतात. दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टंट. And this change has brought by the teacher, Mr. Braithwaite here. So the emphasis was on what they understood. Denham criticizes gym class, and other students explain each and every subject, how they have learned. आणि इथे ब्रेथवेटने जे काही टीचर आहेत किंवा रिक नावाचं जे आपण त्यांना रिक म्हटलेलं आहे तिथे सगळीकडे, they address each other with great respect. Respect देखील शिकवलेला आहे. Mr. Braithwaite called them as adult, or they called him, they considered him not as a teenagers only. He has given great respect. So that's the reason why here in this chapter number 17, he said to them Miss or Miss Joseph or Denham with great respect.
these students, they are teenagers, but never he said that silly idiots or something like that, never scolded. At the beginning, he was not ready to teach them. He saw when he had, I mean, that time when he entered into the classroom, and there he there he is watching that how his students they are, how mischievous they are, smoking and throwing books. You have seen that song here. So here he has changed the entire scene with the help of his supportive methodology. What methodology has used? It is given here. Now see, characters are very important. These characterization कसे कसे कोणते कोणते आहेत, हेडमास्टर कोण आहेत, टीचर कोण आहेत, स्टुडंट्स कोण कोण आहेत, मिस जोसे, पॉटर, even these names are given in our textbook, so you can just find it out that these students बघा नंतर ते किती व्यवस्थित ड्रेसअप होऊन येतात. अगोदर कोणत्याही जीन्स पॅन्ट आणि टी शर्ट्स मध्ये कसेही येणारी ही मुलं नीट अँड टायडी कसं राहायचं हे त्यांच्या टीचरमुळे ते तिथे शिकतात. So visual effects are also given, or visual imaginary he has used. Rick is made feel inferior and discriminated due to his, color and all. And he has perfect observation as how these students facing the problems of poverty, ignorance, and lack of opportunity. Because he himself is going through the same situation. Somewhere he is trying to correlate his own mentality, his own mental state with these kids. And that's why he never treated his students like silly kids or something like that. He realized what is poverty, what is, lack of opportunity. Though he was so educated and everything, but he is lacking, or he is lagging behind all these things in his life. And here, Rick has greater understanding for his students, and he has maintained educational leadership, organization theory he know very well, and the sociology of education is also he is quite aware of. So Rick is even aware of the social and psychological issues of education, and even teacher-student social interaction. हा जो पर्टिक्युलर आता मी टॉपिक घेते याच्यामध्ये तुम्हाला विचारतील की कसं कॅरेक्टर आहे हे, तर या कॅरेक्टरायझेशन मध्ये देखील हे पॉइंट्स येऊ शकतात, कारण ही त्याची स्वतःची व्हिज्युअल त्याने स्वतः हे बघितलेलं आहे की सोसायटीमध्ये काय चाललंय, म्हणून तर ऑटोबायोग्राफिकल नॉव्हेल आहे. का बरं ऑटोबायोग्राफिकल आहे? की त्याने बघितलंय की जसं आपल्याला इथे डावललं जातंय, आपल्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन केलं जातंय, आपल्याला जॉब नीट मिळत नाहीये, अनविलिंगली ही हॅज ऍक्सेप्टेड दिस जॉब ऍज अ टीचर, and later on he became the popular among the students. Why? Because here he treated all these students as adult. त्यांनाही एक त्यांची पर्सनॅलिटी आहे. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला रिस्पेक्ट देण्याचं काम या टीचरने केलेलं आहे. त्यांना ट्रिपला घेऊन जाणं, त्यांना हिस्ट्री वेगळ्या पद्धतीने शिकवणं, जॉग्राफी वेगळ्या पद्धतीने शिकवणं, एक्सकर्जन म्हटलेलं तिथे, ट्रिप्स म्हटलेलं आहे. ही हॅज अरेंज एव्हरीथिंग, आणि विद्यार्थ्यांना असं डायरेक्ट बोरिंग न शिकवता ही हॅज चेंज द एंटायर मेथडॉलॉजी. And he really worked hard for this, and at the end how he manages to build a strong bond, rapport, bond, relationship, loving relationship, I must say, with them based on mutual respect. So mutual respect is very important. That's the reason why the title of this novel is To Serve with Love. Actually सगळ्यात शेवटी आहे, because he wanted to let the job, he wanted to leave that job, leave that job at that time. तो लेफ्ट पण करतो, त्याचा रिझाईन लेटर तिथे तयार करतो आणि निघण्यासाठी तयारच असतो रिक. परंतु त्या विद्यार्थ्यांचं प्रेम बघून ते जे त्याला ऑफर करतात गिफ्ट, आणि त्याच्यामध्ये सगळी नावं टाकतात, आणि त्यावेळेस ते खूप, तुम्ही नक्की वाचा आपलं त्या नॉवेल तुम्हाला हे मिळालं तर, किंवा तुम्ही मूवी बघितला तरी चालेल, आणि त्याचं मन परिवर्तन होतं आणि त्याला असं वाटतं नाही, या मुलांसोबतच आता मी माझा पुढचा जॉब कंटिन्यू करतो. आणि त्याला खरोखर खूप वाईट वाटतं, तो देखील स्वतः रडतो तिथे की काय ही मुलं फेस करतात. सो कॅरेक्टर्स, स्टाईल, dialogue, everything is important here in this novel. With the help of the main character, who is the central character of our novel, is E.R. Brathwaite, who is novel's main character. Well educated, I already said many times. Rick accepted the teaching job unwillingly. He was not ready. He regularly faces racial prejudice. He perfect observation for his students and their social and psychological problems. Other teachers, ते यायचे, त्यांना शिकवायचं नाही आवडलं की ते तिथनं निघून जायचंय. परंतु हा टीचर असा आहे की
मेंटली आपल्या विद्यार्थ्यांशी कनेक्ट होतोय की मी काय प्रॉब्लेम्स फेस करतोय, माझे स्टुडंट्स काय प्रॉब्लेम फेस करतात, कोणत्या रीतीने माझ्या विद्यार्थ्यांना मी शिकवलं तर माझे विद्यार्थी हे समाजामध्ये एक रिस्पेक्ट मिळवू शकतात. आणि हाच प्रयत्न या कॅरेक्टरने या ब्रेथपेटने आपल्या या रिक किंवा या टीचरच्या कॅरेक्टर मधनं आपल्याला दिलेला आहे. दिस मेसेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ही हॅज लिडरशिप क्वालिटीज. He has trust, honesty, patience, humility, gratitude, and aiming to be human and not superhuman. He is not applying all this supersonic, or rocket science for changing his students here. But instead of that, he is trying to connect himself with his students with the help of psychology, with the help of बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना तो सोशली त्यांच्या फॅमिलियर प्रॉब्लेम्स असतील त्याच्यामध्ये देखील तो इन्व्हॉल्व होतो किंवा मदत करतो. कधी कधी तो त्या मुलांना एनकरेज करतो. दिस डेनाम इज द कॅरेक्टर हु इज अ बॉक्सर इन दिस नॉव्हेल. आणि त्याला कशा रीतीने तो खूप ऍटिट्यूड असतो त्याला आणि त्याचा ऍटिट्यूड जे चांगलं स्किल आहे त्याचं ते कशा चांगल्या रीतीने एक्झिक्यूट करायचं हे खूप छान हे टीचर त्या डेनामला शिकवतात. आणि म्हणूनच शेवटी डेनाम म्हणतो की पीटी क्लास इज वेस्ट ऑफ टाइम अँड इट शुड नॉट बी लाईक दिस. तर हे प्रत्येक म्हणजे आपल्या नॉव्हेलमध्ये तिथे दिलेलं आहे. रिक इज करेजियस, ही इज क्वाईट ऑप्टिमिस्टिक. असं म्हटलेलं आहे एव्हरी क्लाउड हॅज अ सिल्वर लाइनिंग अँड ही इज वर्किंग फॉर दॅट. ही वर्क फॉर दॅट. ही इज सो करेजियस. He is not ready to work there while watching this class, but ultimately he said no, I want to live here, I want to change this one, I want to change the scenario. And ultimately his students respect him, or he gained the respect from his students. He helped his students, they became more articulate, and he encourages discussion method. He is not teaching like only book and write it, read it, and not preparing them only for the examination, but trying to encourage these students into discussion. What is your opinion? What is your critical opinion? How you can deal this topic? And so he is a great visionary, great teacher. His great vision to change his students and introducing them the power of education. We can change everything with the help of power of education. म्हणूनच आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा तुम्ही विद्यार्थी हे नॉव्हेल आपल्या मातीशी किंवा आपल्या देशाशी किंवा आपल्या लाईफशी आपण कसं जोडू शकतो की आपल्या जीवनामध्ये किती प्रॉब्लेम्स येतील, डिस्क्रिमिनेशन येतील, पॉवर्टी और मेनी प्रॉब्लेम्स आर देअर. कदाचित आपल्याला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन असू शकतं आपल्या इथे. आणि म्हणून तर ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये बारीकच मुलगी पाहिजे किंवा that girl should be fair and this, and that's why Fair and Lovely products we are selling here in India. Why? Because we are very much towards that particular color or असं आपल्या इथे पण आहे. आणि मग कमी लेखणं जाणं हे पण एक प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन आहे. परंतु आता मी कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब बदल रहा है. We are giving more respect to talent. We are giving more. We are encouraging quality. We are encouraging skills. And the same thing happened here. He is encouraging his students to present their own analysis, present their own point of view for each and every subject. And that's the reason why ultimately his students, they became so disciplinary, they became so good, and his own discipline to call each and everyone as as miss or something like that. He also asked these students that call me sir only. So this kind of things are very, very, this kind of point or idea is very, very famous here in this, very important in this novel. So this teacher who changed the troublemaker students' behavior in a polite manner. And now, I think if any question is there, please ask me, because I have to deal with another very, very important, novel, and that is Around the World in 80 days. So please share this video here, video number 2. And meanwhile, please, please deal with the responses or students' query or doubts if they are asking me, or they would like to ask me. Important, novel, and that is Around the World in 80 days.
So please share this video here, video number 2. And meanwhile, please, please deal with the responses or students' query or doubts if they are asking me. 3, 2, 1. Or they would like to ask. Fire. This is a $9 million, 275,000-pound Atlas Agena rocket. Today, it circles the globe at a speed of over 18,000 miles an hour in little more than 80 minutes. And meanwhile, please, Is this any way to see the please world? deal with the responses or It's a wonderful world if you'll only take the time to go around it. Are you formally challenging me to undertake a journey around the world? This is a $9 million, 275,000-pound Atlas Agena rocket. Today, it circles the globe at a speed of over 18,000 miles an hour in little more than 80 minutes. And meanwhile, please, Is this any way to see the please world? deal with the responses or It's a wonderful world if you'll only take the time to. I think some repetition we are due to that. Okay, let's see if it is possible for me to play again. No problem. I will give you the link. Link is available here. And if you are watching this, everything is covered here in this, we can say trailer. So this trailer is shown and एक आपण म्हणतो ना ट्रेलर बघितल्यानंतर नॉवेल मध्ये नेमका काय असू शकतं आणि म्हणूनच आपल्याला एक आयडिया तिथे येते की कशा प्रकारे या अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज मध्ये लेखकाने एक ऍडव्हेंचरस नॉवेल आहे. दिस इज ट्रॅव्हल ऍडव्हेंचर. Fogg is the main character who is a gentleman of honor, and your Jules Verne, who is a French writer, who was a French writer, a novelist, I mean. And जगामध्ये 2 नंबरवरती हे रायटर आहेत की ज्यांचे सगळं जे काही नॉवेल्स किंवा व्हॉट एव्हर वर्क इज देअर, Van has here it Verne has been the second most translated author in the world, French writer, but very famous, and it is an adventurous journey of the world. If you have your textbook, you please try to take support of page number 189. So how major character, this Fogg, who is a gambler, and this wanted to marry with this woman named Auda, and here his friend Passport जो आहे त्याच्याबरोबर तो ती जी बेट जिंकतो आणि बेट जिंकल्यानंतर त्याला इंडिया, हाँगकाँग आणि योकोहामा नावाच्या या 3 प्रदेशामध्ये, इवन मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अमेरिकन वेस्ट अँग्लो सॅक्सन एरियामध्ये तो त्याला फिरायला मिळतं. 3 ब्रिटिश टेरिटरीज मध्ये तो जातो. अँड तिथे गेल्यानंतर व्हॉट आर द कल्चरल, इकॉनॉमिक, टेक्नॉलॉजिकल डॉमिनन्स आर देअर, बिकॉज दिस नॉवेल ऍक्च्युअली क्रिएटेड आफ्टर 18th century. आणि 18th century वेगवेगळे शोध लागलेले आहेत, टेक्नॉलॉजी, सायन्स कसं पुढे गेलेलं आहे. आणि खूप इंटरेस्टिंगली या रायटरने इथे आपल्याला जूल वेर्न यांनी, या फ्रेंच रायटरने दाखवलेलं आहे की कशा रीतीने जगामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी परिस्थिती. मग इंडियामध्ये आल्यानंतर कल्चरल डिफरन्सेस, लँग्वेज डिफरन्सेस, अटायर अँड एव्हरीथिंग इट हॅज शोन. सो इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन आय ऑलरेडी सेड, स्टीम पॉवर कसा आला त्याच्यामध्ये बघा सगळीकडे दिलेलं आहे की इंजिन कसं चालतं, कशा रीतीने ते मशीन टूल्स ते यूज करतात, कशा रीतीने हे लोक किंवा हे कॅरेक्टर प्रत्येक जगातील प्रत्येक या भागामध्ये गेलेले असताना त्यांना कशा रीतीने वेगवेगळे अनुभव येतात, हे या नॉवेलमध्ये खूप छान दाखवलेलं आहे. आफ्टर दॅट I mean here the main character, another character, त्याच्यामध्ये what are the speciality of this novel, why this novel is actually included or it is for study. The main thing here in this novel or in this extract, it is given time is 1872. Second thing, your human connections. What are the human connections? How adventurous life is, or a different adventurous journey of this character. How he gained the honor, how he gained the modernity, how he controlled time and everything.
This is imperialism period. So this fog, he utilizes modern innovative ideas or innovations in transportations to complete the once impossible, you can say, journey or feat of circling the globe. आणि म्हणून ग्लोब वरती प्रत्येक ठिकाणी गेल्यानंतर त्याला काय काय एक्सपिरियन्स येतो, हिज जनरॉसिटी, प्रॉपर काय त्याने कसा तिथे प्रत्येक कॅरेक्टरचा रायटरने इथे खूप छान ऍडव्हेंचरस असा ज्याला आपण म्हणूयात की एक्सपिरियन्स स्वतःचा तिथे टाकलेला. सो इट इज अन ॲडव्हेंचरस जर्नी ऑफ द वर्ल्ड. Second thing, it is so thrilling and thrilling places he has covered. Third thing, amazing people of the country like Hong Kong, India, and other parts of the world he has covered. Then 80 days travel mystery or history, or you can say adventurous journey he has shown here. Then different time zone is also used. आता जर आपण इथे बसलेले तर कोणी अमेरिकेमध्ये विचारलं तर किती तास मागे किंवा पुढे तुम्हाला माहिती आहे. ब्रिटिश किंवा जपानमध्ये आता काय वेळ झालेली आहे, किंवा हाँगकाँग मध्ये काय वेळ असेल, किंवा दुसऱ्या देशांमध्ये सध्या आता काय वेळ असेल, रशियामध्ये काय वेळ असेल. हा टाइम झोन इथे खूप छान वापर इथे आपण बघतो की केलेला आहे. तर हे खूप ऍडव्हेंचरस असं छान जर्नी इथे केलेला आहे विथ मेन कॅरेक्टर्स अँड मायनर कॅरेक्टर्स. कारण हा जो फॉग आहे तो 20,000 फ्रँक जिंकल्यानंतर कसा रीतीने तो ऍक्सेप्ट करतो आणि बाकीचे लोक पण कसे बघतात त्याच्याकडे, खूप छान इथे दिलेला आहे. आय वुड लाईक टू मेन्शन 2 movies here based on this novel, and this is a fantastic one. First one is in 2004. जॅकी चॅन यांनी याच्यामध्ये काम केलेलं आहे. खूप फेमस झाला हा. इट वॉज डिरेक्टेड बाय रॉकिंग. आणि तुम्हाला सांगते की पहिला मूवी टू सर्व विथ लव्ह देखील ऑस्कर मिळालेला आहे, कारण नॉव्हेलच इतकं चांगलं आहे. इवन दिस अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days या नॉव्हेलला देखील ज्या मूवी म्हणजे जो मूवी या नॉव्हेलवर बेस्ड आहे, इवन दॅट मूवी त्याला देखील ऑस्कर मिळालेलं आहे. बेस्ट पिक्चर, बेस्ट रायटिंग, सिनेमाटोग्राफी, कलरिंग, एडिटिंग, या सगळ्या गोष्टींसाठी या मूवीला ऑस्कर मिळालेला आहे. सो 1956 मध्ये जी पहिली मूवी आली त्याच्याबद्दल बोलते मी. 2004 नंतर जॅकी चॅन यांनी काम केलेलं आहे. 1956 मध्ये जी अकॅडमी अवॉर्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर म्हणून या या मूवीला मिळालेले आहे, कारण हा मूवी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days या नॉव्हेलवर बेस्ड आहे. म्हणजे विचार करा हे किती छान नॉव्हेल आहे की ज्या मूवीला ऑस्कर मिळतोय आणि ते ज्या याच्यावर बेस्ड आहे. जसं मी 3 Idiots स्टार्टिंगलाच उदाहरण दिलं, चेतन भगत यांच्या त्या नॉव्हेलवर बेस्ड होतं आणि लोकांनी किती अप्रिशिएट केलं. सो थ्रू आउट द वर्ल्ड, इवन टुडे ऑल्सो, पीपल दे आर अप्रिशिएटिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. ओके, अँड नाव हियर द लास्ट वन इज The Sign of Foe. The Sign of Foe, this novel is also very, very famous. People, they love to read Sherlock Holmes stories because they are mystery based. And here, Sherlock Holmes, who is a main character, his friend Watson is another main character. And Sherlock Holmes is quite brilliant, smart. And here, Mary Morstan, who gives her a case to Sherlock Holmes that please solve my problem. And Sherlock Holmes was without job, and he was sitting engaged in a discussion when Mary Morstan, a young woman, she arrived and wanted to give her case to Sherlock Holmes. So, and how at the end Sherlock Holmes trying to solve the mystery, trying to solve the case of this lady. And this beautiful lady, at the end, she is happy when she has she is जे काही मिस्ट्री आहे किंवा जे काही उत्तर तिथे शार्लॉक होम्सने तिच्या क्वेरीवर दिलेलं आहे. दॅट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो माय डिअर स्टुडंट्स, हियर माय अर्ज इज that each and every novel is quite important, and don't say that to serve with love is very only important for me.
अँड आय वुड लाईक हे पहा आता आपण परत एकदा मार्कांकडे जाऊया. का बरं? तर मार्कांचा अभ्यास आता म्हणजे तुम्ही जेव्हा एमसीक्यू स्टोरी किंवा एमसीक्यू लिहिणार आहात किंवा एमसीक्यू हे करणार आहात, तर तुम्हाला प्रत्येक नॉव्हेलची मी थोडस मागे इथे हे करते. एमसीक्यू वगैरे तुम्ही ज्यावेळेस यू वॉन्ट टू राईट, आता याला वेटेज किती मार्कांचं आहे आपण मगाशी बघितलेलं आहे. आय नो की काही विद्यार्थ्यांना खूप आवडेल याच्याबद्दल लिहिणं, पण काही विद्यार्थ्यांना वाटेल अरे हे तर खूपच जड आहे. म्हणून हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल कमीत कमी 2 वेळा तुम्ही हे पुस्तक छानपैकी वाचा. हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल वाचा. त्यानंतर प्रत्येक एक्स्ट्रॅक्ट जो दिलेला आहे, प्रत्येक एक्स्ट्रॅक्टच्या अगोदर तुम्हाला सपोर्टिव्ह अशी समरी दिली गेलेली आहे. then theme is also given. Along with that, complete chapter is given, and at the end, whatever brainstorming part or activity is given, you have to solve each and every activity. Like here on page number 186 in our textbook, complete the table. Now this activity is very, very important. Denham, who is whose approach, whose attitude, who's a trained boxer, but at the end who change and काय कॅरेक्टर स्केच किंवा त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक किंवा त्याच्या कॅरेक्टरवर काय आपल्याला त्या नॉव्हेल मधनं दिसतं. ही इज क्वाईट मोटिवेशनल, ही इज क्वाईट कॉन्फिडेंट, ही हॅज रिस्पेक्ट, he is neat and tidy, he is analytical, and he is serious towards his studies and everything. His approach and attitude is different than other students. Miss Philip, what kind of girl she is? She is well executing the assembly, and that's why she has that kind of skill. Communication skill is quite good. She is confident, and she handles that assembly like a leader. then फर्नामच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला लिहिता येईल की तो स्केलेटन दाखवून त्याच्यामध्ये कशा रीतीने कॉमिक तो काम अँड कॉन्फिडेंट बॉय आहे. हिज व्हॉइस हॅज अ ग्रेट स्किल, ड्रामॅटायझेशन तो छान करतोय. पॉटर जो आहे तो खूप प्रॅक्टिकल मुलगा आहे, नॉलेजेबल आहे. हे कशातनं मी पाहिलंय, मी ते नॉव्हेल वाचलंय. म्हणून मी स्टुडंटच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने अभ्यास केला की मी जर स्टुडंट आहे तर मला काय काय इथे कशाचा अभ्यास करावा लागेल, मला काय वाटतं इथे की कोणत्या प्रश्नाचं. म्हणून each and every activity on page number 86 and 85, whatever brainstorming activities are given there, setting is given there, plot is given there, regarding theme is given there, language is how it is. आता लँग्वेजचा अभ्यास करताना आपण बघितलेलं आहे that Miss Philip is transformed into a very convincing personality. She executing everything. She was quite arrogant at the beginning. त्या थीम सॉन्ग मध्ये पण नीटचा पाहिला आपल्याला व्हिडिओ नाही मिळाला, परंतु तुम्ही युट्यूब वर जाऊन नक्की तो बघा. नंतर मी त्याच्यामध्ये लिंक पण देते तुम्हाला. तर त्या थीम सॉन्ग मध्ये देखील हे दाखवलेलं आहे की कशा रीतीने ती ॲरोगंट आहे. पुस्तकं पाडून देते, मुलं बेंच वाजवतात, ते कागदाच्या काय म्हणतात विमानं करून त्या टीचरला मारतात, टीचर लिहायला लागले की इकडनं मोठमोठ्याने बोलतात. सो दीज आर दी थिंग्स you have to deal with it. I hope की या इतक्या कमी वेळामध्ये 4ही पार्ट्स कव्हर करणं माझ्या म्हणजे I have tried all my best to cover. Still I think if you are not satisfied, my mail is given there. You please write to me. बुद्धांत मेल दिलेले आहे की तुम्हाला जर क्रिटिसाइज करायचं असेल तरी तुम्ही मेल लिहा, तुम्हाला अप्रिशिएट करायचं असेल तरी तुम्ही you can write mail to me. Definitely 100% I would like to give response. I would like to send you the answer. सो आपण इथे आता थांबू शकतो. आणि सर आय थिंक इफ काही विद्यार्थ्यांचे डाऊट्स असतील तर मला सांगा, आणि वेळ तशी झालेलीच आहे. Good evening, one and all viewers and all stalwarts of NAN Mahotsav. It's a great privilege to present a vote of thanks on behalf of entire NAN Mahotsav organizing team. I, Professor Sanju Pardesh, would like to express my deep gratitude to today's distinguished speaker, Dr. Suhasini Jadhav. Ma'am, you dealt all the topics in a manner of Brathwaite and finally solved the problems of all the students like Sherlock Holmes. You have presented the topic in a phenomenal way. You mesmerize all the students as well as teachers. Ma'am, you explore all the aspects of the novel in such a way
that it creates the great interest among the students about the genre novel. The session was interesting, informative, and fantastic. Thank you once again for such a wonderful session. Thank you, madam. Over to Gaikwad, sir. Gaikwad, sir. Gajendra sir. Gajendra, sir.